Je vais présenter I'd like donc to l'équipe du film, introduce the team, en commençant donc par ma gauche. starting with my left. Alors tout d'abord, bien sûr, First of all, le réalisateur du we have the film, director of the Kim film, Ji-woon. Kim Ji-woon. 김지훈입니다. 반갑습니다. qui est d'ailleurs à Cannes pour sa troisième sélection hors compétition. Third selection. À ses out of côtés, bien competition. sûr, vous avez tous Next to reconnu him, you have all l'acteur, le recognized comédien Song the Kang-ho. actor Song Kang-ho, Merci beaucoup. Qui est maintenant aussi un grand habitué du Festival who de is Cannes accustomed et to qui a eu coming- l'immense to honneur come to Cannes, de décrocher and la he Palme was d'interprétation honored masculine l'année with the dernière Best pour Les Actor Bonnes Award Étoiles, un last film year signé for The Koreeda. Broker by Koreeda. À ses côtés, Next to him, l'actrice the Lim actress So-jung. Lim So-jung. Ensuite, l'acteur Oh The Jong-se. actor Oh Jong-se, 네, 반갑습니다. 오정세입니다. La comédienne the actress Jeon Yeobin. Jeon Yeobin, 현주 L'actrice et chanteuse de the K-pop actress Crystal and Jung. singer Crystal Jung, L'actrice the actress Bak Jung-so. Park Jung-so, Et enfin, And autre finally, actrice, another Jang actress Young-nam. Jang Young-nam. Alors je vais commencer moi-même par I would poser, like à to m'adresser begin by au réalisateur Kim Ji-won Asking the avec une first première question question. to Kim Ji-won. Kim Ji-won, dans le film, Kim Ji-won, vous in faites the dire film, à un des réalisateurs, one le of réalisateur d'Ishing, the que directors, le talent, Ching, c'est d'être says soi-même. that talent Le talent, consists c'est in de ne being pas yourself. accepter Talent de means concessions, you de don't compromis. agree to Est-ce any que vous-même, en tant concessions que or réalisateur, compromises. c'est As a votre director, règle de base? is Est-ce that que your vous-même, basic rule vous êtes as quelqu'un well? de plutôt Are radical, you vous someone allez who's jusqu'au quite bout de vos idées radical? quand vous You réalisez un go film? through to the end of your ideas when you're making a film? 그러니까 감독이란 직업이 이제 여러 경우의 수를 놓고 Being a 이제 director 판단을 빨리 내려야 되는데 마치 그 Means 현장에서 that sometimes you have to 무언가 take very 결정하고 quick 오케이를 decisions. 내릴 때 When 마치 그 시한 you 판을 need to 켜놓고 take 하는 a 듯한 decision on 느낌을 a 들 set, 때가 많아요. you get 뭐 the 결정하기 impression it's a 전에 bit of a time bomb. 지금 시한 The 판이 bomb 막 may 촥촥촥촥 explode a bit later. 가는 어떤 느낌을 It 그런 goes 압박을 받을 tick-tock, 때가 tick-tock. 많거든요. You have this pressure. 네, 일단 거기까지 통역해 주시면 됩니다. 아 그래요. 동시 통역되는 걸 몰랐네. 하여튼 그래서 뭔가 빨리 결정을 해야 되는데 누구에게 이걸 물어볼 수도 없는 거고 이 되게 뭐랄까 감독이 In 가끔 fact, 강야에 홀로선 어떠한 I never know 고독자 같은 exactly 느낌이 what I have to 드는데 do. I 그래서 feel 결국 quite 최종적으로는 alone, 자신의 quite 비전을 믿고 갈 isolated. 수밖에 없고 그리고 자신의 비전을 There's a lot of 영화에 담았을 때 loneliness. 그것이 실패든 So what you have to 성공이든 do is stick to your vision, 그런 걸 떠나서 whether it's a success or a failure. 감독이 영화를 만드는 데서 가장 중요한 지점이라고 생각이 들고 그리고 사실은 A director 모든 has to follow 그 through with 영화의 his film. 구성들은 That's important. 최초의 형태 되게 이제 흐릿한 And 형태에서 시작해서 Everything that makes up a film 이제 배우들을 만나고 스태프들을 만나고 means that 또 이제 공간이 to start with, the 만들어지고 film 이러면서 is 이제 a bit vague, 하나의 hazy. 어떤 Then you meet 미끄럼에서 the 질색이 actors, the 되어지는 듯한 technical 느낌, crew, 그런 과정을 and bit by bit, it's as though you had a cobweb, and gradually the web acquires color. You have an image in your mind at the very beginning, and it gradually develops. It evolves and turns into a real painting. 하나가 아닌가 그런 생각이 들었었고 그래서 그 That's the job of a 영화 director. 중의 인물을 통해서 For this 네가 reason, 뭔가 어렴풋이 through the 떠오르고 characters, 있다면은 그것은 너를 믿고 가야 된다. 그것은 다른 사람의 것이 Through the 아닌 character 정말 바로 Jin 너의 Sang-soo, 것이니까 그것을 밀고 나가라는 the 대사를 character says 집어넣었던 것 같습니다. that he is confident. Comme samedi là. Nous allons commencer donc les questions. Questions from the room now. Any question? Please, don't be shy. Oui? Tout au devant.
Dame, en devant, s'il vous plaît. Hi, this is Eun Sun-ha from Hollywood Foreign Press Association. And this question is for director Kim Ji-woon. And this movie is about like early cinema in Korea. So maybe audience didn't get the difference from contemporary Korean cinema from the early, Korean cinema. So how do you do the a directorial skill for that? And second question is actor Song Kang-ho. And I think this is fourth year in a row to Cannes. So you are the most frequent Cannes visitor right now. So how do you feel come to Cannes as a director in the movie? Thank you. 네, 그럼 강호 씨가 먼저 대답을 하시고 그 사이에 제가 질문에 대한 생각을 하겠습니다. 반대로 하면 안 돼요. 네, 그 사실은 이제 그 70년대와 지금 현재 한국의 영화 상황이 산업적으로는 미학적으로는 조금 다를 수 있어요. 근데 산업적으로는 되게 비슷해요. 뭐냐면 어떤 그런 그러니까 극장 점유율이 60년대에 엄청 높았거든요. 그러니까 우리가 이제 10년 전에 한국의 영화 산업처럼 엄청 높았던 것처럼 그러니까 뭐 그 당시에는 제작 편수가 100편을 이상이 되는 어마어마한 영화 산업국이었거든요. 60년대. 근데 70년대에 그 이제 유신 독재가 행해지면서 영화법이 We had 개정이 the, 되고 국가 홍보나 어떤 그 regime. We had a new 방법의 constitution that came into force. 국가의 전략적인 어떤 것들에 There was a lot of anti-communist propaganda. 그런 어떤 개몽 영화들, 또 정책, 국책 영화들 이런 것들이 그때부터 시행이 There 됐었고 were a lot 그리고 of 이제 그런 propaganda 국책과 개몽 영화들을 pro-government films. 하면은 이제 영화 수입권을 준다든가 뭐 이런 식으로 해서 국가가 영화를 We had 통제하려는 어떤 a 그런 number of 식의 advantages 그래서 이제 when it 그 came to 당시 distributing 뭐 the 지금이야 film. 이제 정치사회적인 The state was trying to 것들은 control the 많이 cinema at the time. 달라졌고 또 이제 어떤 Now, 미학적인 측면도 많이 of course, 하지만 어쨌든 지금도 the policy is not the same. The aesthetics even have changed. Following the pandemic, we suffered from an economic crisis, and so the cinema, the film industry, resembles the 70s a little bit in terms of the same state of affairs for the industry and its market share. We are in the depths of a crisis. Just like the main character in Cobweb, the director has to continue to show his vision of the film. Despite the obstacles, despite the crisis, he has to fight hard. It's a portrait of all directors in a sense. 바로 이제 영화 속에 김 감독이 보여줬던 그 감독의 모습이 현재 우리의 어떤 모습으로 Director Kim 환원해서 in the film 끝까지 영화를 살리고 resembles 또 us 다시 a 영화 bit. 시대를 He resembles all directors because we always try to make a film from beginning to end. We try to rekindle the flame of going to the cinema for the cinema buffs. 훌륭한 분들 I'm very fortunate indeed 덕분에 이렇게 자주 오게 된 것 같습니다. to work with such talented people. It's wonderful to be able to come often to the Cannes Festival. But coming several years in a row is not really what counts. The idea is to come each time with a new artistic crew, a new team, and present the film. That's very, very important for me. 감독님과 배우들을 하고 Kim 같이 온다는 Ji-woon 거 저한테는 굉장히 큰 And the 의미가 other 있지 않나. actors have their own normal environment, and each time things change. 을 비롯해서 여기 대한민국 최고의 배우들께 We 경의를 have 받습니다. Park Jong-soo. We have all the best Korean actors here, and I'd like to thank them all. Oui, une question, Is there another question? mademoiselle?
Émilie, Guardian TV, une question pour Kim Jin-ho. I have a question for Kim Ji-woon. Est-ce que c'est important pour vous Is it de présenter important vos for films you à Cannes to dans present cette your films in actualité, Cannes internationale? and in such an international environment? 그러니까 이제 지구 반대편의 나라의 사람들은 또 영화인들은 In fact, 어떻게 살고 있는지 또 어떤 고민들을 하고 people, 있는지 directors in other parts of the 소통하는 것이 world 참 중요하다고 생각이 듭니다. 그래서 always ask me 영화제의 what I 어떤 think. 수상 It's 제도가 important 꼭 to 필요한 것은 communicate 아니지만은 with all the other directors around the world. 혼자 You don't necessarily need to get an award at a given 고독하게 festival. 창작 작업을 The mere 하고 fact that 있는 directors 어떤 work 감독들에게는 우리가 너의 in 친구고 different parts of 우리가 the world, 당신의 영화를 alone, 지지하고 우리가 somewhat isolated, it's important 그 같은 to 생각으로 sense 영화를 만들고 that 있다라는 other 것을 people love us, 줄수 support 있는 us, 것이 that the other 영화제고, directors have the same 그 philosophy and 중에서도 ideology when they make their 감리 films. 영화제가 That's what's wonderful at the 가장 festival. 그러한 One can share one's 믿음과 ideas, 어떤 그 권위를 그 믿음의 어떤 권위를 주는 and one 영화제라는 realizes one 생각이 isn't 들고요. all alone. 그래서 That's what 지구 accounts for the 반대편이라도 prestige of the 서로 festival. 어떻게 살고 있는지 그들의 Even 고민들이 무엇인지 if 우리가 one is at 같이 the other end of the 공동으로 earth, 해결할 수 있는 것들이 one 어떤 can 것들인지 see 저는 what 이제 팬데믹을 interests other 통해서 people, 우리가 다 what 연결되어 있다는 links us 것을 together. 그런 교훈을 저는 During the 얻었어요. pandemic, I 조금 realized to what 많은 extent 분들이 we were all 그런 interlinked. 의미에서 더더욱 In that respect, 떨어져 살 수는 없을 것이고 우리는 하나로 다 모든 것이 연결되어 We 있다는 cannot live in isolation separately. We're all linked to each other. 이렇게 영화제에서 모르는 어떤 나라, 모르는 새로운 감독들의 영화들을 보고 응원하고 This is a 지지하고 festival, of 발견하는 course. 것이었다고 We see all 생각합니다. sorts of films that we don't know. We make new discoveries. 감사합니다. merci. Alors, oui. This is for John Yobin. From Hong Chae-yong, Hong Ji-hyo, and even Lee Eun-jung, you tend to play characters who have these crazy tendencies. And now in Cobweb, you play Shin Mi-do, which I think is quite crazy as well. Is this something you're naturally attracted to? And how do you try to differentiate the portrayal of craziness in these characters? 제가 좀 기억나는 광기가 좀 표현된 작품이라면 뭐 빈센조를 왠지 Indeed. 말씀하시는 것 같고 그 다음은 There 넷플릭스의 is, 글리치 말씀하시는 것 같아요. 근데 A 저는 Netflix series, 광기에 for example, 이끌린다기보다는 where 그 사람이 I 갖고 portray 있는 this 마음의 madness. I'm not particularly drawn by madness, craziness, 근데 그 but I'm 동력을 fairly 나 전략이나 curious to see 배우라는 what 사람을 motivates 진심으로 이해할 characters. 수 있느냐 그리고 그것이 I really try to 궁금해지느냐. understand 그러니까 저한테는 동기가 a person's 되는 motivations. 거거든요. 네, 그런 면에서는 I'm 약간 curious, in other words. 미드에 And that's what 주저하지 drives me to 않는 try to embody different 선택을 characters. 함께 Mido's 모험하고 characters. 싶었어요. 근데 이 모험에는 거미집 자체에 Well, Mido, I really 다양한 wanted 배우, to become her 약간 because 다양한 she is so fervent. 인물들이 서로 어떤 이게 처음과 끝이 어떤 단계별로 정해져 있지 않은 어떤 거미줄처럼 얽혀 있는 이 소동극이 It's a bit like a 굉장히 cobweb. 흥미롭게 느껴졌어요. 그래서 그 중에 한 명으로 Things are 나도 같이 chaotic in the film. 플레이한다면 정말 신나는 작업을 할 수 있지 I wanted to 않을까라는 participate 생각이 because 들어서 I 참여하게 thought it 됐습니다. would be lots of fun to see the various characters in the film. That's why I accepted my part. Autre question? Eh bien moi alors j'aimerais en poser une. I would like to ask à a Monsieur question Song Kang-ho. myself to Mr. Song Kang-ho. Donc on le connaît évidemment en tant que comédien. Obviously, we know you Là, as an justement, actor. il interprète un réalisateur. Here, you play the part Je of a voudrais director. savoir si à la suite I'd de like to cette know expérience, whether, given this ça lui a experience, donné envie lui-même de you passer felt derrière la that you would caméra, also ou au like to contraire, make a de s'en film, éloigner or on the contrary, would you like to stay far, far away from that kind of experience? 사실 뭐한 Not at all. 20여 년 전부터 이제 아름아름 그런 얘기들을 주변에서 많이 했습니다만 The past 20 years, perhaps, people have been talking to me about this possibility, but I don't have the requisite talent. I don't have this gift. 힘들구나.
벅차다라는 It's 사실을 extremely 알기 때문에 difficult for me to be an actor. 감독으로서의 꿈, 감독으로서의 어떤 비전을 So I don't have this dream or vision of becoming a director. I don't think that this will 감독직을 happen in the future. 떠나가지고 우리 모두 However, 이렇게 한 apart from the 일원이 되고 한 job 팀이 of a 돼가지고 좋은 director, 작품을 위해서 우리가 the mere fact we 목표를 all 향해서 belong to a same 달려가는데, team, we 감독 build 같은 a 역할을 film 할수 있다면 together, 그건 감독직보다 더 훌륭한 어떤 모습이 아닐까 그런 노력들은 끊임없이 해볼 생각입니다. it's wonderful to be the leader of a whole team. That indeed is something Comme ça, Lida. that I'm attracted to without becoming a director per se. Oui, monsieur. Hello there, it's a great pleasure seeing you. I'm Dariusz from Netzwelt.de Germany, and my question is for Christel Jung, and I would like to know what is the biggest challenge for you starring in this movie? Well, every part of it was a challenge for me, but when I first read the script, when I just heard about the offer that was made for me, I just immediately knew, my instinct told me immediately that this was something that I was waiting for, something that can be a new chapter in my career. So I didn't want to miss out this opportunity, and the fact that I could get to collaborate with this amazing cast and crew was a must do. So yeah, I'm very grateful for that, and also the script was very attractive. Like the fact that it takes place in the 70s, and it's about the film industry in that era where there was a strict film censorship. I think that was that's what fascinated me, and all the looks and everything. Yeah, thank you. Merci. Monsieur, devant moi. 반갑습니다. 영화 평론하는 사람이고요. 소속이 아니라 I am a 아시아인이라는 film 매체에 critic. 왔습니다. 칸을 22번째 오면서 2005년도에 I've been coming to Cannes for 22 years now. In 2005, I put a question 임수정 씨한테 about It's a Sweet Life, Bittersweet Life. It's been a long time since I put a question to a Korean team. I think that The Tale of Two Sisters remains your leading film. 탈임수정적 또는 아주 파격적인 연기를 하는 걸 보면서 Looking 사실 at 모든 you, 배우가 그렇지만 Lim 전혁인 씨는 Soo-jung, 질문 I 앞에 felt 했기 때문에 your 넘어가고요. performance was quite outstanding, that of all the actresses too. 남다르지 않을까? But the other 그래서 actresses already 그 fielded a 연기에 question. 임하면서 가졌던 각오 같은 걸 In 한번 any 정리해 event, 듣고 싶습니다. 네. I wanted to know 그리고 저 how you 한국 사람이 prepared 한 yourself 명 for 정도는 this 해낼 것 같아서 character. 제가 하는 거니까요. 안 하려고 그러다가 네. Korean journalist needed to ask a question, so I jumped into action. Thank you very much for your question. 그 김지훈 감독님과 함께 작업을 했던 장화홍련은 그 I worked 장화홍련은 with Kim Ji-woon on The Tale of Two Sisters. 제게는 정말 어떠한 말로도 표현할 수 없을 The film 정도로 특별한 영화입니다. It 제가 was an amazing 이제 experience for me. It was very special, and it's very dear to my heart. I had only begun to work as an actress at the time. 제대로 할 수 있게 만들어준 I would like to 영화였기 say 때문에 that for me, 제게는 너무나도 특별한 영화고 launched my career. It enabled me to 정말 begin 행복하게 my 작업했고, career as an actress, so 항상 it 그 was a very 이후에 special 김지훈 occasion. 감독님과의 It was a source 또 of pure 다른, happiness and joy. 작업을 희망하고 기대하고 그렇게 지내왔었습니다. 그런데 I was looking 거의 forward to having another 20년 opportunity to 만에 work with Kim Ji-woon. Almost 20 years have elapsed, however. 감독님의 영화에서 배우로서 And now we're 연기를 working 할 수 again 있다는 것 together. 자체는 저한테는 정말 너무나도 큰 영광이었고요. 그래서 또 이렇게 And 칸에서 being in one of his films has been a tremendous honor. 전 세계 관객분들과 저 영화를 And 함께 being 나눌 수 invited to 있어서 Cannes, 정말 행복한 시간을 watching 보내고 the film 있습니다. with people from the entire world 감독님과의 is something 어떤 that's deeply touching and 작업을 moving. I'm very, very 통해서 happy indeed. 제가 또 기대하고 당연히 너무나도
함께 할 수 있어서 영광이었던 가장 큰 이유는 For me, it 제가 was a great 지금까지 honor 보여주지 to work with 않았던 Kim Ji-won. 새로운 배우로서의 항상 새로운 얼굴을 As an actress. 찾아주시기 때문에 I was able to show an 저한테는 정말 aspect of 너무나도 myself that I had 큰 또 never 다른 어떤 portrayed 기회였던 것 같아요. on the 그래서 screen. So it 그 was a 부분에 tremendous 있어서 opportunity. 그때도 It was a dream 장가홍련이라는 영화 속에서도 제가 어떤 새로운 at 얼굴을 the time 찾았었는데 of 지금은 또 A Tale 20년이 of Two 지나서 Sisters. I tried 또 to 다른 find 새로운 something 얼굴, new, and now, 감독님과의 20 감독님 years 영화를 on, 통해서 제가 I have tried 찾을 수 있다는 again 것이 to 정말 너무나도 find 큰 a 영광입니다. new 감사합니다. way of acting, try something that I had never done before as an actress. So it was very pleasant for me indeed. 안녕하세요. This question is for Kim-jung 감독님. We all know about this film is about 1917 Korean film industry, and yesterday when I saw this film, I feel like the film doesn't deal with a lot of government level operation. In the film, the officials have made a lot of fool of themselves, so it feels like more about the director's struggle with himself in the creative process, and I would like to know how the director balance these two parts. Thank you. 뭐 그러니까 감독이 이제 물론 이제 그 작품을 그 새로 쓴 그 수정하려는 그 작품에 대해서 이해가 떨어지고 그리고 이제 제작자는 너무 마땅치 않게 생각하고 귀찮아하고 to find a way to continue his film. The producer really couldn't care, but despite all this, he tries to continue to film this vision he has within himself. Then you have people who come from the ministry to impose censorship, and he has to fight against these two obstacles. Apart from that, when it came to the actual filming of the film, directors often encounter several obstacles. It's a bit like the circus. When you are jungling with one or two plates, there may be one that falls and breaks, and then you have to continue juggling with another one, keep it turning and spinning. That's what you have to do as a director. You have to juggle around with all sorts of different things. The film industry is encountering certain difficulties currently, but even at the time it was very complicated. Yet people remain faithful to themselves and were able to make films. Even today, I think all directors should continue, and I'm not just talking about the cinema here. Currently, we are all emerging from this world crisis. At the time, it was already very difficult, yet people still managed to indulge their artistic activities. I think it's very important for creators to continue going about their work. Korean film fan in China. I have a question for director Kim Ji-won and the actor Song Kang-ho. I have read a report that says that nowadays many Korean filmmakers prefer drawing projects on streaming media like Netflix. I want to know what's the truth and what's your opinion about that. Thank you. 그게 이제 약간 악순환 같은 것일 수도 있어요, 영화계 쪽에서. 그러니까 이제 In fact, 지금 the cinema is a bit of a vicious circle. 리스크가 생기면서 팬데믹으로 인해서 이제 한 2년 동안에 이제 극장을 찾아오는 관객들의 어떤 for about the 문화들이 past 2 years, 이제 그 뒤에 이제 그 창고에 있는 admissions 아직 have 개봉하지 못한 dropped, 영화들도 admissions to 남아 movie 있는 theaters. 상태고. 그래서 모든 투자 제작사들이 Lots and lots of films have created a sort of a bottleneck for the distributors
뭐 그게 이제 그런 의미에서 어떤 재난적 상황이 People 오면은 그게 악순환이 될 tend 수밖에 없는데 to 경제 구조에 finance 의해서. films they are really sure about that will bring in a lot of money. 그러다 That's the stance of many 보니까 producers. 모험적이고 So we're all suffering a bit from this. 뭔가 새롭게 해볼 The upshot is that 표현의 어떤 범위나 anything 수위가 that's a bit new or experimental, a film 욕심껏 또 마음껏 하늘 수 which 있는 is a 어떤 bit original 지점들이 OTT에 이제 자금이 많이 올리다가 옮겨지다 보니까 OTT의 그러한 all these kinds of films attract less 기회, investment. 룸이 People prefer the 하나 platforms. 이렇게 많이 생기는 것 같아요. 그러니까 감독들이 자꾸 There are far more 자기는 이제 뭐 opportunities 새로운 모험적인 것들을 for 해보고 platforms. 싶고 또 강력한 As 것들을 a 해보고 싶은데 director, you 영화계는 always want to do something 약간 이제 new, 쪼그라들어서 위축되니까 something original. OTT 쪽에서는 모든 것들을 Unfortunately, 이렇게 the 해볼 수 film 있는 industry is 것들을 becoming narrower. 열어주니까 Platforms, however, give you much broader freedom. I believe, therefore, that people are more interested in the platforms as a result. 뭔가 공존의 방법들을 모색해 Personally speaking, 보는 I believe it's necessary to strike a happy balance between the two. 그래서 지금은 약간 그 큰 스크린에서 큰 극장에서 영화를 여러 사람들과 함께 공감해서 When 본다라는 you see a 거 film in a big movie theater with lots of viewers, it's quite a unique experience. 생기니까 아마 이제 그쪽으로 관심을 많이 가는 것 같은데. On platforms, directors can experiment with different things, however. That's the advantage of the two. But platforms and the cinema can and must exist at the same time. We have to cohabit. 글쎄요, 그 산업적인 I share that 측면은 view as well. 알 수도 없지만 뭐 그렇게 In terms of the film industry, I don't really know what to say. 그 우리 생산자라고 생각을 하는데 예술 What is important, 작품들을 however, 통해서 가장 중요한 is that 지점이 producers 관객들과의 소통이라고 생각이 들어요. 그런데 그 우리가 need 지금까지는 to communicate with the 영화, public. 드라마 그리고 연극 이런 So 어떤 far, TV 매체에 대한 series, 어떤 films, 그런 plays. 개념이 지금부터는 이제 자연스럽게 좀 많이 바뀌어 가지 않나. 그러니까 그것이 이제 소통이라는 큰 Those were the artistic 목적을 activities we 위해서 had, but now 여러 things are beginning to 가지의 change. 어떤 경로를 탐색하고 The 물론 final 뭐 goal, 장단점이 있겠죠. of course, 근데 그 단점을 줄이고 is 장점을 communication, 극대화시키는 그런 일련의 어떤 talking with 전 others, 과정 과도기를 communicating. 거쳐가지고 좀 더 시간이 지나면은 지금 이런 질문을 Perhaps 하시는 것이 we're in a 막 time of 지금은 transition which may 의미가 appear 있을지는 chaotic. 모르겠지만 Once we've 점점 gone 더 beyond this 그런 point, 것들이 we ask ourselves all sorts of questions, of course, currently, but I think in the future we won't even ask ourselves this question about the future of the cinema. We will have found a happy balance. I'd like to say that, personally speaking, this is the first time that I have been in a TV series. 주무시지 마시고 She's sleeping, Park Jung-soo. She's not listening to us anymore. We have Jung Yong-nam, who's worked a lot in TV series. Perhaps you'd like to say a few words about this experience. That would be very interesting. Oh, I wasn't sleeping. 사실 저 같은 경우는 같은 배우지만은 Insofar as I'm concerned, 영화보다는 TV 쇼에 I'm 좀 an actress. 특화되어 있는 배우라고 할 수가 있나요? 그 동안에 그래서 I've done a lot of 영화를 work 좀 in TV series, more than perhaps in 하고 the cinema. 싶어도 네 시간도 For me, even if 드라마 I 쪽에서 wanted TV 쇼 쪽에서 절 놔주질 않았기 때문에 be 이쪽으로 in films, I didn't have 오기가 좀 time 시간이 because I 많이 was so busy 걸렸어요. with my 근데 TV series. 제가 So I 작년에 didn't have 정말 enough spare 좋은 time to work for the 운이었는지 cinema. 우리 Last year, 김지훈 however, 감독님께서 저를 I was very 불러주셔서 fortunate 정말 이렇게 훌륭한 because 배우들과 I was offered this 영화라는 그 part 장르를 and 작업할 수 있는 I could 그런 행운이 work with a 왔었습니다. 그래서 wonderful team. It was a tremendous source of joy. For the very first time, 그런 심정으로 했는데 또 I was a 이런 bit like 행운까지 a 칸에 baby 올 수 taking 있는 its first steps in 이런 the 행운까지 cinema 와서 and being 얼마나 invited 감사한지 to the 몰라요. Cannes Film 그리고 Festival. 작년에 작업을 Well, I 하면서 can't tell you to what 이렇게 extent I 작업을 feel 하면서도 happy. 행복할 수가 있는 Last year, 거구나. when we were 라는 working 걸 on this film, I 느끼면서 thought, oh, 한 you can be as 정말 happy 그 손가락에 working 꼽을 수 있는
그런 작업 환경이었고 작품이었던 것 같아요. That's what I said to 다시 myself. 한번 우리 The environment was so 스태프들, kind. 거미집에 또 우리 I'll never forget it. 연기자분들한테 정말 Once 큰 again, 마음으로 I would like 감사드리고 to 싶습니다. thank 감사합니다. all the actors in the film. 안녕하세요. I would like to ask the director. I found you use a lot of single shots and close-up. It would be kind of vintage shooting style, or is a tips to focus on the character's facial expression and make this story more humor or any other reasons? 두 가지 관점에서 말씀을 드릴 수 있을 것 같은데요. 근데 이 영화는 I would like to say 배우들의 two 앙상블이 things. 돋보이는 영화로 애초부터 시작을 했었어요. The main character in the film is actually a group of actors. That's how I originally viewed the film. I made this film with 1.661 for the very first time. That means that space was less omnipresent. This format enables me to concentrate on the characters themselves. 배우에 집중하게 할 수 있게 됐고, 이거는 온전히 The characters. 배우들을 위한 영화, 연기자들의 앙상블을 위한 영화로 만들려고 했기 때문에. Were obviously 또 the 하나는 most important thing. I 제가 wanted 좀 to show 얼빠예요. all the actors together. 그러니까 제가 얼굴을 되게 사람들의 표정을 좋아해요. There's a second thing I wanted to say. I love faces. It's very personal, but I really like people's faces. 이렇게 모호하고 아름답고 신비스러운 어떤 순간들의 표정들이 There's a kind of a beauty. 웃을 때나 또 무표정이 There's something mysterious 그런 in 순간을 faces when people 저는 잘 laugh or 담아내는 cry. 어떤 사람, 어떤 The 인물의 expression on their 어떤 face is just 순간에 wonderful. 형언할 수 And I 없지만 뭔가 wanted 이렇게 to depict 마음을 this in my 끄는 film. I wanted to film it. 그런 표정의 순간을 잘 잡는 감독으로 남고 싶어요. Of course, you can't focus constantly on people's faces, but as a director, I try to film the various expressions on the actors' faces. 배우의 감정, As a 배우의 director, 어떤 순간적인 모티브, 또 배우의 I 매력, like 이런 to 것을 follow 잘 the 담아내는 emotions of the actors, 영화를 계속 만들고 싶습니다. and I like to portray their beauty. I hope I'll be able to continue doing this in the future. 안녕하세요. 한국 그 데일리 스포츠 일간 스포츠의 영화 평수는 Daily 황정미 Sports, 평론가입니다. South Korea. 김지훈 감독님께 먼저 질문드리겠습니다. I have a question for Kim Ji-won. 과 관련해서 이제 The 엔딩 title, 장면에서 굉장히 강렬한 Cobweb. 그 거미집의 Right at the end, in the closing 그게 이제 scene, 말하자면 인간 when 욕망의 you can see 아이러니, this huge 이런 것들을 spider web 보여주는 in the 것 house, 같습니다. maybe it's fairly ironic. 이 작품이 한 감독의 뭐 어떤 고군분투만을 얘기하는 것이 아니라 어떤 This film 인간과 doesn't just 사회, talk 인간과 인간 관계의 about 어떤 the 욕망의 director's struggle as an 어떤 것을 artist. It also 상징하고 있는 talks 것으로 보여요. about 그래서 그 거미짐이라는 human 제목과 desire. 관련해서 조금 부연적인 설명을 감독님께서 Could 이 you 작품에서 정말 가정 Tell me more about the title, 확산되었으면 좋겠다라고 생각하는 The 지점을 Cobweb in English, 말씀을 해주시면 좋겠고요. The Spider's House in Korean. Why did you opt for this title? Question for the actors. Your performance is outstanding. Song Kang-ho, this is perhaps one of your best ever performances. How did you prepare this part? 짧게 해서 이제 설명을 드리겠습니다. We don't have much time left, so I'll be very brief. 물론 이제 여기 원작은 신양식 신양식 감독의 The 각본인데 script was written by Shin Young-chik, who's also an actor. 로 지었느냐고 묻지는 않았어요. 제가 찾으려고요. Is the Cobweb, but I never put the question to him. 그래서 어쨌든 Maybe I felt ashamed to ask it.
그 지금 평론가님 말씀하신 것처럼 인간의 다양한 어떤 욕망의 As you said, 공상들을 거미집에 the film 예를 talks 들면 우리들이 about 거미집이라는 것을 different kinds 상상할 of 때 human 뭔가 이렇게 wishes 그 and 덫에 걸린 desires. 거미줄에 When 걸린 you think 뭐 about 이런 a spider 것들을 web or a 상상하면서 spider's 이제 house, you 그것이 imagine being 확장이 entangled in a web. 그것이 결국 그 I gave thought to the matter, and I said to myself 무언가를 that 얻는 the 것을 starting 원하는 point 것, 그것이 was a 그것이 given 바로 욕망이니까, wish, 욕망의 this 발현한 very 형태니까. strong desire. 그래서 그 평론가님 말씀하시는 그런 지점이 있고 또 한편으로는 저는 거미집 As you 이게 said, we 장르적인 talked about 컨벤션으로서 people's wishes and desires in 뭔가 the film. 집 뭔가 이렇게 파멸해가는 집, 오래된 방치된 집. For 근데 me, 그것은 다시 말하면 이제 몰락한 어떠한 기운의 어떠한 spider 집안일 web 텐데 가꾸지 않고 방치하는. 그래서 depicts 그런 the 면에서 fall, 좀 the collapse 이 of a house, of a 가족의 family. 이 가족 계담 같은 The 건데 이 house, 가족의 the spider's house is 어떤 몰락을 neglected, 예고하는 and this house 어떤 그런 represents the 의미에서 family in the film. 거미집이라는 Basically, 어떠한 그 제목이 I'm 적당하다는 alluding 생각이 들었고 to 또 the 이제 imminent collapse of this family. 그리고 공포 영화, 스릴러 영화에서 어떤 또 장르적인 클리셰죠. 거미가 뭔가 이렇게 치고 있을 때 뭔가 좀 더 In fantastic and horror films, you have all 또 these cliches, and spiders 음산한 어떤 느낌을 줄 수 are 있는 그런 always 이미지들을 evil 차용. 또 마지막으로는 and scare people. 거미집을 They're terrifying. 치고 있고 먹이가 그 거미줄에 걸려들길 바라는 게 마치 Finally, 감독의 어떤 입장이 아닌가 생각이 들었어요. The 모든 prey 플레이는 gets caught up in 정교하게 the 짜고 spider's web. 그 안에서 This is perhaps what the director wanted to achieve. The director is spinning his web, and in the web you have the crew, the actors, 그 거미줄에 이렇게 담고 the whole team. 마치 거미줄에 걸리게 하게 하는 이제 그런 것들이 계속 감독들이 He tries 거미줄을 to 잘 치는 capture 것이 their 감독 talent in the 생각이 web. 들고 또 The job 이 of the 김 director 감독처럼 is to spin a very robust, solid web, like Kim Ki-yeol in the 먹이로 얘기할 수 film. 있는 어떤 그런 중요한 순간들을 I might refer to 오기까지, prey, 이 거미줄에 걸리기까지 기다리는 he tries in any 감독의 case 입장이 아닌가. to 저는 capture 그런 의미에서 거미집이라는 his prey, 제목이 to 여러 capture 의미로 it through the 다양한 camera. 의미로 잘 That, 맞는 것이 for 아닌가 me, 생각이 들었습니다. accounts for the title, 네, 칭찬 너무 Cobweb. 감사하고요. It struck me as an ideal 김지훈 title for 감독님 the 답변이 film. 너무 Thank you for your 길어가지고 compliment. 시간을 너무 많이 잡아먹어 제가 Kim Ji-woon 좀 짧게 얘기를 해야 될 것 같은 spoke at 그런 such 부담감이 length that 있습니다. there's little time for 저는 me. 사실 I'll be 어제까지 extremely brief, therefore. 시사회에서 영화를 보면서 어제 디프리에서도 When I saw the film 저희 배우들한테 yesterday, 그런 말씀을 드렸는데 And yesterday evening, 정말 we talked about it amongst ourselves. 연기를 하고 그 장면들 속에서 같이 연기하는 모습들을 봤을 We all 때 worked 정말 together, 그 and we, 너무 the actors, we were 자랑스럽다. looking at each other during the screening. 우리 옆에 계신 이 모든 배우들이 We were all very 두 시간 proud. 내내 그 생각을 하면서 봤던 기억이 납니다. For 2 그래서 hours, we 제가 한 건 watched the 없고요. film, 이 and we were 훌륭한 overwhelmed by the 배우들 performance. 속에 Quite frankly, I did nothing 이렇게 돌다 single-handed. 보니까 뭐 좀 잘 돌아간 그런 It's 느낌. like 예, a wheel 잘 that 돌아가는 turns. 그런 느낌이고. We're all 저는 part of 개인적으로 the wheel, 오정세 씨하고 장영남 and the 씨, wheel was turning nicely. 정말 Jong Myung-nam and the 소감을 others. 좀 말씀해 주시면 이 연기에 대해서 Well, I'd really like them to 궁금해가지고 say a few words 대화도 못 about their 나누고 performance. I'm very curious. 안녕하세요, 배우 오정세입니다. My name is Oh Jong-se. 꼭 첫인사 같은데 이제 그 마무리인데요. 예, 저도 말씀해 주셨듯이 You have the impression that this is the beginning because I'm introducing 너무 myself, but it's actually the end of the 기대를 press 많이 했고, conference. As everyone has just 제가 맡은 mentioned, 인물은 그냥 I had great expectations when it came to this film. 욕망에 사로잡힌 많은 인간 군상들 중에 The 사랑이 많은 film 인물. talks 하지만 about 그 사랑이 너무 people's 지나치게 많은 wishes 인물. and desires. 그 안에서 좀 많이 혼났으면 하는 바람 그리고 그 마무리가 됐을 때는 In the film, 스스로의 어떤 뉘우침이 my character 있었으면 gets 하는 scolded, 설정을 했고 and I 그 imagine 안에서 at the end he feels 신나게 he needs to 뛰어놀다 repent. 보니까 That's why I liked 많은 portraying this 분들의 character. 도움으로 이렇게 좋은 영화를 만날 수 있게 This film 되어서 was a bit like a 제가 참 playground for me, 영광입니다. 감사합니다. given
the size of the team. And it's thanks to everybody in the film that I was able to be in this wonderful result. John Yong-nam. 한 30분 입을 열지 않은 장영남인데요. My name is Jung Yong-nam. Well, we had this cobweb, the frightening spiders. 큰 산 김지훈 감독님이라는 큰 산과 송강호 선배님, 또 박정수 선생님 이런 큰 산이 있으니까 Kim Ji-won is an iconic director. We have such giants in this film. 되겠구나. 그래서 저희들 I viewed myself as a sort of a branch or a flower. I thought I'll be able to blossom given this environment. In any event, for me, it was a very pleasant experience. People were extremely kind. 그리고 제가 사실은 이 자리에 있는 I 순간도 followed the instructions of the directors. It's wonderful to be with you here in Cannes. I believe I'm just living a dream. 함께 정말 많은 분들이 박수 쳐주시고 Sharing the film, watching it in the Théâtre en Lumière yesterday evening was a wonderful experience. Even when I go back to Seoul, I believe I will never forget this memory. I hope I'll be able to continue being a good actress. Thank you very much in any event for showing such interest in the film.